Next concept that we are going to discuss here today is arrays. Array is a collection of elements of similar data types. That was the highlight. Similar data type elements in the collection ആണ് array എന്ന് പറയുന്നത്. And one more important thing, these elements are stored in contiguous memory locations. അടുത്തടുത്ത മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസിലാണ് നമ്മുടെ എലമെന്റ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ്, ദ array size is fixed and we can't increase or decrease its size at runtime. റൺടൈമിനകത്ത് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അറേ ഒരു 10 കോണ്ടിഗ്യസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ, ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു 10 ലൊക്കേഷൻസ് ഇപ്പം സപ്പോസ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷനായിട്ട് അസൈൻ ചെയ്തു. ബട്ട് ഈ ഒരു 10 ലൊക്കേഷൻസും ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് യൂസിങ് മെമ്മറി വേസ്റ്റേജ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു റൺ ടൈമിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മെത്തേഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ളതിനനുസരിച്ച് മാത്രമായിരുന്നു അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടാവുക. ഇത് ഓൾറെഡി 10 നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്തു. ഈ 10 നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ മെമ്മറി വേസ്റ്റേജ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അറേനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ഫെമിലിയർ ഫോർ us because it is based on index of the, and the first element is stored at where? 0th index. So നമ്മൾ 6th element നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രീ a of 5 because 0 എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷനിലാണ് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് വരുന്നത്. സോ 6th element will be in a of 5. Here we can see some advantages of array. They are code optimization. That means multiple values can be stored under common name. Okay, and data retrieval or sorting is an easy process for array. And random access, that means data at any location can be retrieved randomly using index. That means a of 0 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് കിട്ടും, a of 10 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 11th എലമെന്റ് കിട്ടും, and so on. And some disadvantages also we can say, they are insufficient memory usage. That means array is static ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ it is not resizable at runtime based on number of users input. To overcome this situation, Java introduced collection concept. Collection. Okay, maybe we are discussing it on our next coming lectures, and we will see different types of array now. AR, one-dimensional array and multi-dimensional array. In multi-dimensional array we are going to discuss only two-dimensional array. Okay, and here you can see the protocol or syntax to declare an array. So data type, then curly brace alla, square brace, then array name. This is the preferred way, and we can use this way also. That means data type, array name, and square bracket. So here data type can be primitive data type. We have already seen what is primitive data type, like what? Int, char, double, byte, etc. And array name is an identifier, like you can see int this and a. So this is a kind of declaration of array variable, and let's see how instantiation of array can be done. So നമ്മൾ നേരത്തെ സി പ്രോഗ്രാമിനകത്തൊന്നും കണ്ട പോലെയല്ല ഒരു അറേ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. Here we are going to use the keyword new to allocate memory for an array elements. Okay, so some more conditions we can see here. The size of an array must be specified by an int value and not long or short. And the default initial value of elements of an array is what? 0, not a garbage value.
for numeric types and false for Boolean type. Okay, so here is the syntax for initialization. Array name equal to new data type of size. നമുക്ക് ഡിക്ലറേഷനും ഇനീഷ്യലൈസേഷനും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം. ലൈക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ, ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ. ഹിയർ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് array name equal to new data type of size. Okay, so let's see an example. Int square bracket a equal to new int, and here we can see the size. Here this is defining an integer array for 5 elements. Alternative way also you can see here. Okay, and the values can be given inside the initial values can be given inside it in the curly braces, like list of values separated by commas. Otherwise this method can also be followed. Data type array name equal to list of values. Okay, so look here, this can be demonstrated like that. This int square bracket a equal to values, and another method int a equal to new end of. Here we can see the value. Now let's see how arrays element can be accessed. Normally നമ്മൾ for loop use ചെയ്തിട്ടാണ് elementsനെ access ചെയ്യുന്നത്. One dimensional array ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ single for loop use ചെയ്ത് access ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. If it is two dimensional, we used two for loops for accessing an array. Okay, now here in Java we have one more advantage over using for loop. Let's see. So before that, we can see here in this example to access array elements. Here main class is here, and our main method is here, and declared and initialization of array can be seen here, and printing is done by using a single for loop here. Okay, so this is not a big deal as you are familiar with some C program concepts. And here we can use for each loop instead of using for loop. So there is a syntax for using for each loop. So you should have to be clear that നമ്മളൊരു arrayനെ access ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു concept ആണ് for each loop എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so this may be an important question for you. So the for each loop can be used to traverse completely array sequentially without using an index variable. The index variable ആവശ്യമില്ലാത്തതിനെ നമുക്ക് arrayയിൽ traverse ചെയ്യാം, and it's commonly used to iterate over an array or a collection class. Okay, so here we can see the syntax for and type variable array name and statement using word. So let's see an example of this. So instead of using for, how can we use for each loop? Let's see with this example. Here is a program to calculate sum of array elements, and here we have our main class, our main method, and array declaration and initialization, and a variable sum is initialized to 0, and how it can be used for loop. So we have the syntax here for and a data type which is in here, and give any name, like any variable name, like here it is given I and a colon, and which is the array we are going to use to traverse. So A is our array that we are using. So A. Okay, then we can use the statement here. Okay, so simply ഒരു arrayയുടെ ഒരു for loopന്റെ ഒരു കോംപ്ലക്സിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, for each loopനെ യൂസ് ചെയ്യാം. Okay, so one by one ആയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തെ arrayൻ്റെ അകത്തെ elementsനെ for each loop access ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And we will get the output like the sum, like 100.
Next we are going to discuss multidimensional array, and this concept is also familiar for us. Here we are going to use 2D concept only, two-dimensional array. Okay, so multidimensional arrays are what? Arrays of arrays, which with each element of the array holding the reference to the other array. And these are also known as jagged array. Jagged array. And here is the syntax: data type, square brackets, and array name, new data type, row size, column size. This is two-dimensional array. If it is three-dimensional, it will be like this. And this is not a complex thing, it's very easy. And here we can see another example of two-dimensional array, and we should initialize it what? By using new keyword. Okay, so here is the indexing procedure: A00, A01, A02, A03, A10, and so on. And we know that we have to use two for loops to access what? A two-dimensional array. So here is the example: main class, main method, two-dimensional array, and printing by using two for loops. Okay. Okay. Next, let's see the difference of array and jagged array. Jagged array is an array of array with different row size. Row size എന്തായിരിക്കും? Different ആയിരിക്കും. That means with different dimension ആയിരിക്കും. So, ജാവക്കകത്ത് different dimension ഉള്ള arrayനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് jagged array. Here we can see an example. Here row size, row. That means here in this example, we can see the length of the array, length of the row. Okay, first row indathu varunathu 3 elements aanu. Here second row indathu varunathu 4 elements aanu. Third row indathu varunathu 1 element aanu. Okay, so when we are taking the length of the array, that means A0 of dot length, what will be the output? Yeah, it is length of row 1 is 3, length of row 2 4, length of row 3 4. And passing an array to a method. ഒരു മെത്തേഡിലേക്ക് പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് അറേനെ പാസ് ചെയ്യാം. So here in this example we can see static void min എന്ന് പറയുന്ന method, and the parameter passed is an array here. അതേപോലെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നോട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്, ഒരു മെത്തേഡ് ഒരു അറേനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യും. നോർമലി നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു മെത്തേഡിന്റെ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡ് ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവങ്ങളായിരുന്നു അല്ലേ. അതായത് ഇൻഡ് സം, okay, float sum, isn't it? അതായത് ഈ സം എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിജർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഇങ്ങനെയാണ്. ബട്ട് ഹിയർ എ മെത്തേഡ് മേ ഓൾസോ റിട്ടേൺ വാട്ട്? അറേ. അറേ റിട്ടേൺ ആവാം. ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ ദ എക്സാമ്പിൾ: സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻറ്റ് അറേ. സോർട്ട് അറേ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ അകത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റർ ഇസ് എൻ അറേ. അതേപോലെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതും എന്താണ്? an array. Okay, so please go through this example. I will provide you the note. Okay.